මහා ක්‍රිකට් තරඟය ආරම්භ කිරීමේ ගෞරවනීය වටිනාකම ආරම්භ කරපු විදුහල්පතිවරුන් දෙදෙනාට අත්විය යුතුයි. ඒ සම්මිශ්‍රණය, ඒ එකතුව මුළු ලංකාවෙම විශිෂ්ටම සංස්කෘතියක ආරම්භය ගෙනවිත් අද රටට දායාද කරලා තිබෙනවා. ඒ තමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද පැත්තේ ඉඳන් කියනකොට මහින්ද රිච්මන්ඩ් බැඳියාව. ඒක අවුරුදු 112ක් සත්‍ය ගණනයන් අනුව බැලුවොත් අවුරුදු 113ක් තිස්සේ ආපු විශිෂ්ට වටිනාකමක්. මෙය හුදු ක්‍රිකට් තරඟයක්වත්, හුදු විවාදයක්වත්, හුදු එකතුවක්වත්, පාරේ සටනක කොටසක්වත් නෙවෙයි. ඊට වඩා එහා ගියපු විශිෂ්ට වටිනාකම් වල එකතුවක් අද මේ සංස්කෘතිය. ඔබ සමහරුන් දන්නවා බලන්න එනකොට මැච් එක අවසන් වෙලා. ඒ නිසා සංස්කෘතියකට අත තියනකොට හරි ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන්නට වේවි. මා හිතනවා මේ සංස්කෘතිය දවසෙන් දෙකෙන් ගොඩ නැගුණා නොවේ. 1981 විවාදය තිබුණේ මේ ශාලාවේ. මා 7 පන්තියේ ශිෂ්‍යයෙක් ලෙස රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාරයේ පාඩම් කරන්න 6:45ට ගහන බෙල් එකට සූදානම් වෙලා පොතුත් අරගෙන කියවීම් ශාලාවට යනකොට අපේ බාර ආචාර්යතුමන් ඇවිල්ලා කිව්වා සියලුම ළමයි 6න් උඩ අය පෙළ ගැහෙන්න කියලා. පන්තිව පාඩමට ගෙනියන පොත් පැත්තකින් තියන්න කියලා අපි සියලුම දෙනාට සපත්තු දාගෙන එන්න කිව්වා. අපි පයින් අඳුරෙම අඩ අඳුරේ මා හිතනවා එතකොට ඔය ජූල්ගස් හන්දිය ඔය සුදුලින්ද ළඟ ඔය බටගම්විල කිසිම ආලෝකයක් ලොකුවට තිබුණෙත් නෑ වගේ මට මතක. අපි පයින්ම එක්කරගෙන ආවා 170ක විතර පිරිසක් මේ ශාලාවේ වාඩි වුණා. එතකොට මහින්ද විද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාරයේ අයත් වාඩි වෙලා හිටියා. අපි විවිධ තැන්වල වාඩි වුණේ බෙදාගෙන වාඩි වුණෙත් නෑ. මට මතකයි අපේ ගමෙන් ඇවිල්ලා නේවාසිකාගාරේ හිටපු මහින්දියන්ලා මුතුහෙට්ටි ගම ඒ කාලෙත් මහතයි. ඒ අය හිටියා මට හොඳට මතකයි. අපි වාඩි වෙලා විවාදය නැරඹුවා. ඔබ පුදුමයටපත් වෙයි. අද ටිකට් ගහලා 125 දෙනෙක් තෝරලා ගේන්න වෙලා තිබෙනවා. එදා විද්‍යාල දෙකේ නේවාසිකාගාර ශිෂ්‍යයෝ තමයි මේ විවාදය නරඹන්නට හිටියේ. අපි ඊතරම් මේ ගැන උනන්දුවක් තිබුණ නැති පොඩි ළමයින් හින්දා අපිට අප්පුඩි ගහන්න ඕන තැන් තේරුණේත් නැහැ. වැඩි අප්පුඩි ගැහුවෙත් නැහැ. හූ කිව්වෙත් නැහැ. අනිත් අයට අපහාස වෙන විදිහට කතා කරන වෙලාවට කවුරුවත් ඒවට උඩගෙඩි දුන්නෙත් නැහැ කියලායි මට මතකයි. හැබැයි මම විවාදකයෙක් හැටියට ටිකෙන් ටික වර්ධනය වෙලා එනකොට මට මතකයි බණ්ඩාර සර් කිව්වා පාරෙන් අහුලගෙන ආපු කුණු වචන වලින් අනිත් අයට දමල ගහන්න නෙමෙයි මම තමුසෙලාට විවාදය උගන්වන්නේ කියලා එතුමගේ සරල භාෂාවෙන්ම කිව්වා. ඒ කාලේ ඔය දැන් තියෙන පට්ට අර චෝර වගේ වචන ඒ කාලේ තිබුණ එක ප්‍රධාන වචනේ තමයි පිස්සු හැදෙන සඳ කියන එක. මම විවාදයකදී පිස්සු හැදෙන සඳ කිව්වා. එදා ඉඳලා මට විවාද කරන්න ලැබුණේ නැහැ. එහෙමයි අපේ බාර ගුරුවරුන් අපිට මඟ පෙන්වුවේ. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනවා මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්න පිරිස තමයි විවාද පද්ධතියට ගෞරවණීයත්වයට කෙලෙසෙන විදිය වැඩ කරන්නට එපා. අපි පහුගිය අවුරුදු 10ක පමණ විවාද මා එක දිගටම නරඹා විවාදයේ තියෙන දරුණු අවස්ථා විද්‍යාල දෙකටම ආදරය කරන කෙනෙක් හැටියට. ඒත් වැඩිහිටියන් හැටියට මා මෙතන ඉන්න රිච්මන්ඩ් මහින්ද ප්‍රජාවේ හැමට කියන්නට කැමති වරදින තැන් හදලා දෙන්න අපි කතා කළ යුත්තේ. අදත් මේ සමහර පුතාලා තමන්ගේ සීමාව හඳුනාගන්නේ නැති වෙයි. නමුත් මා ඉල්ලීමක් කරනවා බාර ගුරු භවතුනි, නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුනි, විදුහල්පතිවරුන් පළ හැටියට අපි පැකිලෙන්නේ නැහැ. නිවැරදි කරන්න දරුවන්ගේ අඩුපාඩු. එයයි අපෙන් විය යුත්තේ. මොකද මේ සමාජයට ගිය තැන්හි රිච්මන්ඩ් වරුත් මහින්දියනුත් එකතුව සමාජයේ නායකත්වය හොබවනවා. අනිත් අය ඒගොල්ලෝ පසුපසින් එනවා. ඒ නිසා නායකයන් නිවැරදි මගට පැමිණ කටයුතු කළ යුතුයි. එහෙමනම් මා අද මේ සුහද විවාදයට මෙහි සංවිධායකවරුන්ට මහින්ද විද්‍යාලයේ පාර්ශවයේ සීල කටයුතු සංවිධානය කරපු සංවිධායකවරු හැමට සුබ පතනවා. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් පාර්ශවයෙන් පැමිණි ඔබ සියලු දෙනා යලිත් ගෞරවයෙන් පිළිගනිමින් විවාදයට අවස්ථාව සැලසමින් විද්‍යාල දෙකටම සුබ පතමින් මගේ කතාව නිමා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි සියලුම දෙනාට. සුබ රාත්‍රියක් වේවා. අප සම්බාමන්ත්‍රණය කළ අප විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති ගාමිණී ජයවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. 2017 මහින්ද රිච්මන්ඩ්
සුහද විවාදය ආමන්ත්‍රණය කරන්නට මේ ගෞරවනීය ආරාධනය වසර 140ක ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන්නා වූ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යන්නා වූ වත්මන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකත්වය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පති සම්පත් වේරගොඩ මැතිතුමන්ට. In this merry and enjoyable evening, we are honored to have the principal of the Richmond College. Sir, your brilliant report has always contributed towards the warm relationship between our schools. I would like to invite the principal of Richmond College, Mr. Sampath Weragoda, to address the gathering now. ගෞරවනීය සාමින් වහන්සේ ඒ වගේම මාහිතවත් මහින්ද විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පති ගාමිණී ජයවර්ධන මැතිතුමනි ඒ වගේම දීර්ඝව නම් කිව්වොත් මම හිතන්නේ වෙලාව කාලාව නාස්ති වෙන නිසා මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන විදුහල් දෙකේම ඒ පරිපාලන ශ්‍රේෂ්ඨයට සම්බන්ධ ආචාර්ය මණ්ඩල වලට සම්බන්ධ ආදි ශිෂ්‍යයන්ට සම්බන්ධ පාසල් සංවර්ධන සමිති වලට සම්බන්ධ ඒ සියලුම ගෞරවනීය අමුත්තන් සියලු දෙනාත් ඒ වගේම විවාදයේ නැරඹීමට පැමිණි පාසල් දෙකේම ආදි ශිෂ්‍යයන් වර්තමාන ශිෂ්‍යයන් ඇතුළු විවාද කණ්ඩායමේ සියලුම දරුවන් මගේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා ඇතුළු පාසල් දෙකේම ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයන් ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. මම හිතන්නේ දැන් කාල වේලා හොඳටම ඉක්ම ගිහිලා තියෙන්නේ. හැම දෙනෙක්ම බලන් ඉන්නේ විවාදය ආරම්භ වෙනතුරු. ඒ ආරම්භ කරන විවාදයට ඉඩ අවස්ථා ලබා දෙමින් මා වැඩි වෙලා කතා නොකරන එක තමයි වඩාත් සුදුසු කියලා මා විශ්වාස කරනවා. කොහොම වුණත් මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ පූජනීය ඕල්කට් ශාලාවේ මා ඔබ අමතන්නේ මගේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට. ඒක මට ගෞරවයක් විදියටයි සලකන්නේ. මොකද අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපිට මහින්ද විද්‍යාලය සම්බන්ධව ඒ කාලේ නම් ලොකු ගෞරවයක් තිබුණා. ඕල්කට් තුමාගේ ආభాෂයෙන් බිහිවෙච්ච පාසල් විදියට මහින්ද විද්‍යාලය සිංහල බෞද්ධ ආලෝකයේ රට පුරා පැතිරවපු පැතිරී විසිරුවා ලැබූ පාසලක් විදියට රටේ ජනප්‍රිය වුණා. ඒ සිංහල බෞද්ධ ආభాෂය ලැබපු එහින් ආරම්භ වුණු ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් පටන් ගත්ත ඒ ගමන් මගේ එක් මූලික සම්දිස්ථානයක් තමයි මහින්ද විද්‍යාලය කියන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලය දිහා බලාගෙන හැදිච්ච මහින්ද විද්‍යාලය දිහා ගොඩනැගුණු පාසල් ගොන්නක් රටේ පාසල් පද්ධතියේ තිබුණා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මහින්ද විද්‍යාලයට යුතුයකමක් සහ වගකීමක් තියෙනවා වර්තමානයේ ඒ තමන්ගේ 125 වෙනි සමරුව සමරන වෙලාවේ සිංහල බෞද්ධ ඒ ආචාර ධර්ම සහ හර පද්ධතියෙන් ඉදිරියට ගෙන යන්න. මා විශ්වාස කරනවා වර්තමාන විදුහල්පතිතුමාට ඒ වගේම ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ සියලු දෙනාට සහ දරුවන්ට ඒ වගකීම ඉතා උපරිමයෙන් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා කියලා. මහින්දෙන් බොහෝ ආදර්ශයන් රටට සමාජයට ගෙන ගිය ඉතිහාසයත් වර්තමානයත් එක්ක මේ ඕල්කට් ශාලාවේ මට කතා කරන්න ලැබීමත් ගෞරවයක් විදිහට මා සලකන්නේ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධව ගරු විදුහල්පතිතුමා ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ පාසල් සංවර්ධන සමිතිය ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට මම ආරම්භයේදීම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි හැමතිස්සෙම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි දරුවනේ මේ ගාල්ලේ අයිතිය ගැන කතා කරොත් මේ ගාල්ලේ වෘත්තිමය වශයෙන් හෝ සමාජීය වශයෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් ආර්ථික වශයෙන් ඉන්න ප්‍රබලයන් ගැන කතා කළොත් ඒ හැම තැනකම ලියවෙන්නේ එක්ක මහින්දියන් එක්ක රිච්මන්ඩ්නරු. ඒ තමයි ගාල්ලේ හද ගැසෙන රාවය. ඒ නිසා ඔබ කොහි විවාද වෙනවා ඒ නිසා තුල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවුරුදු 104ට සහ දකුණු ලන්ඩන් ගත්තත් ඕන් මේ පාසල් හා බැඳෙන්නට සහ මේ පාසල් වලට කළ සේවය එතකයි මෙතකයි කියානිම කරන්නට බෑ. ඕන් කළ කැපවීම සහ ඕන් කළ ආදර්ශයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි අප පාසල් දෙකම අවුරුදු 125 හෝ අවුරුදු 140ක කාල සීමාවේදීත් පෙරමුණ අරගෙන ඉදිරියට යන්නේ. පොඩ්ඩක් නිකමට හිතලා බලන්න පැරණි මධ්‍ය විද්‍යාල දිහා. පැරණි මධ්‍ය විද්‍යාල 54ක් මේ රටේ බිහි වෙලා තිබුණාට අද ඒ හැම පැරණි මධ්‍ය විද්‍යාලයක්ම තියෙන්නේ බොහොම දුක්බර ජීවන කතාවක. ඒ හැම දෙයක් දිහා බලනකොටම අපට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් පැරණි මධ්‍ය විද්‍යාල සියල්ල ඒ සියල්ල වැටමින් ගොඩනැගෙන්නට අපහසු වෙයි. පරාජයක් පසුපස ගමන් කරන මොහොතක ඉදිරියක් නොදකින මොහොතක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් මහින්ද විද්‍යාලයත් තමන්ගේ 100 වෙනි සංවත්සරයේ ඉක්මවා ගොසින්
තවමත් රටේ ලෝකේ කීර්තිදර පාසල් විදියට තිබීම එයට හේතුවක් තියෙනවා කියලා මම හැමදාමත් කියනවා. පැරණි මධ්‍ය විද්‍යාල වැටෙන්නත් පැරණි මධ්‍ය විද්‍යාල එන්නම අගාධයට වැටෙන්නත් රිච්මන්ඩ් මහින්ද වගේ ඉස්කෝල ඉස්සරහට යන්නත් එක් හේතුවක් තිබෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ තමයි නිරන්තරයෙන් ඒ පාසල් දිහා බලාගෙන ඉන්නා වූ ආදිශිෂ්‍ය පිරිස. ඒ අය දෙන සහයෝගය, ඒ අයගේ සහයෝගය මතයි මේ පාසල් නිරන්තරයෙන් ගොඩනැගෙන්නේ. එනිසා ගරු ආදිශිෂ්‍ය මහත්තුරුනි, පාසල් දෙකේම අපි ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ ඔබේ පාසල් දියුණු කරන්නට නිරන්තරයෙන් කැප වෙන්න. මේ පාසල් සුවිශේෂයි. මේ පාසල් රටේ පාසල් පද්ධතියේ 10119ක් පාසල් පද්ධතියේ සුවිශේෂ වූ පාසල් දෙකක් මේ පාසල් දෙක. ඒ නිසා අපේ පාසල් වල ආචාර්ය මණ්ඩලය සුවිශේෂයි. ඒ වගේම අපේ පාසල් වල ඒ පාසල් සංවර්ධන සමිති වලට සම්බන්ධ වෙන දෙමාපියන් සුවිශේෂයි. ඒ සියල්ලටත් එක්ම රිච්මන්ඩ් මහින්ද දරුවෝ සුවිශේෂයි. අනිත් පාසල් එක ගත්තාම ඒ සුවිශේෂත්වය දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යමින් මේ විවාදයේදී ඒ විදිහටම පෙන්වනු ඇතයි දැඩිසේ විශ්වාස කරමින් මම ඩිහෙට එනවා. අපට ස්තුතියි. අප සැම ආමන්ත්‍රණය කළ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගරු විදුහල්පති සම්පත් වේරගොඩ මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. සහෝදරත්වයේ යුතුව අත්වැල් බැඳගනිමින් 112 වන මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටනට සමගාමීව සංවිධානය කරන ලද 2017 මහින්ද රිච්මන්ඩ් සුහද විවාදයේ ඔබ අප සියලු දෙනා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි අවස්ථාව වෙත යොමු වන්නටයි මේ සූදානම. ඒ අනුව 2017 මහින්ද රිච්මන්ඩ් වාග් සංග්‍රාමයේ Now I invite Avishka Tatsara Vijaysinha to explain the rules and regulations of the debate. Good evening, ladies and gentlemen. Rules and regulations to be followed by the debaters. The debaters must not use any utterance that would directly affect the dignity and honor of their respective schools. The debaters should not use any expression or statement that would directly harm the dignity of past debaters, tutorial staff, and other well-wishers of both teams. It is strictly prohibited to use any statement which would bring harmful effects on their personal lives and personal conduct. When presenting arguments and factual information, the debaters must not use any obscene words or harsh utterances or any other nicknames which would directly affect the dignity, respect, and personal conduct of the members of their opposing teams. And also, the debaters should not reveal any personal information of their opposing team members. Finally, all the debaters are thoroughly advised to safeguard the dignity of their respective schools, parents, and their respectable teams. Thank you. Allocation of time for the debaters. Each captain will get 7 minutes on their introductory speech, while all other debaters will be given 5 minutes. Both the captains will be given 5 minutes for their final speeches. For the captains, the bell rings at the 6th minute once
and twice at the 7th minute. For the other debaters and the winding up speech of the captain, the bell ring it and LK. So, I cordially invite the captain of English senior debating team of Mahinda College to introduce his team. Good evening. Good evening. Good evening, dear ladies and gentlemen. It is a great honor for me to be here, standing as the captain of the English senior debating team, as here we mark the 125th anniversary of Mahinda College. Today, representing the senior English debating team of Mahinda College, as the fourth speaker, we have Pathum Veerasurya. The third speaker is Lahiru Suryarachi. The second speaker is Isuru Gunawardana, and I am Anupa Prabhashita Vijayagunawardana. Thank you very much. Thank you, my dear brother. Next, I invite the captain of English senior debating team of Richmond College to introduce his team. Good evening, ladies and gentlemen. Foremost in our third, Rasulullah. So, starting today's English debate, I would like to invite the captain of Mahinda College, Anupa Prabhashita Vijayagunawardana, to represent his speech. Is at stake to the primary source that keeps on this universe. Extent of the use of performance doses American drugs are contained of are falling. Oxford Advanced Learners Dictionary defines sport as an activity involving physical exertion and skill in which an individual or a team competes against another. Just have a look at the Olympics, which is the health of the players, and your Richmond performance enhancing in a doping free environment, whereas they have the authority and they have the power to prevent every athlete from using any form of performance enhancing drugs. So my dear ladies and gentlemen, this example itself proves if the intention of World Anti-Doping Agency is to protect the spirit of the sports, and in order to acquire that particular goal, if it is gonna prevent athletes from using any sort of performance enhancing drug, it clearly solidifies, it becomes very obvious that once you're gonna legalize the use of performance enhancing drug, it will definitely diminish and decrement the spirit of sports. Dear Richmondites and my dear fellow Mahindians, we Mahindians properly reading this topic. We Mahindians properly reading this topic, and after we gonna do a research, and in that research we found that these performance enhancing drugs, these performance enhancing drugs were introduced twice in the past, in 1968 and in 1999. This is the most practical example which we Mahindians are going to use in this debate. What happened was, most aspects which I previously mentioned, most of the aspects which govern the quality, which determine the quality of sports, was affected in a negative manner. Even though there was a proper regulatory method, and even though there was a proper systematic manner to administrate that legalization, yet it failed. It failed
just because the quality of sports was vanished. It failed just because the spirit was destroyed. So, dear ladies and gentlemen, they need no much more evidence to prove that once you're going to legalize the performance-enhancing drugs, it will definitely decrement and diminish the quality of sports. With the hope of meeting you in the written speech, I shall wind up my speech. Thank you very much. Thank you, my dear brother. Next, I invite the captain of English senior debating team of Richmond College to present his captain's speech. When the final word of the last speech came to an end, I saw the audience ask, "Do they take us for fools, my friend?" Though it must be clear to intellectuals like you, for formality's sake, let me point out what is not and what is true. For as the captain of Richmond's plight, it is my duty to not let deception go without a fight. Ladies and gentlemen, welcome to the real start of the debate, because apparently when I stepped in, I thought I came to a chemistry class. So, ladies and gentlemen, moving on to the definitions. Surprisingly, the Mahindians know how to read a dictionary, and all their definitions were in line with that. But ladies and gentlemen, we live in the practical world, and the definitions aren't so clear-cut. Let's take a look at the first one, legalizing. When the Mahindian captain said legalizing, you could almost hear the hint that he thought legalizing meant opening the floodgates. Ladies and gentlemen, let me tell you from the very outset of this debate, this is not true. Legalizing is by no means giving unrestricted access. We are not talking about pumping athletes full of methamphetamine, all right? Legalizing, when we Richmondites say legalizing, is providing a legal framework, a system by which to govern, monitor, and regulate that which is being legalized. Let me take an example. Motor vehicles, they're legal in Sri Lanka, right? The use of motor vehicles is legalized in Sri Lanka. But can you own a 3,000cc bike? Can you drive a car without a driver's license? Can a 7-year-old drive a truck? No, ladies and gentlemen. That is because when the use of motor vehicles was legalized, that legislation provided clear stipulations, provided clear guidelines as to what is to be used, what is not to be used, how it is to be used, who can use it, and what and where can they use it. This is what we Richmondites are talking about when we say legalization. So let's move on to the next part of the topic, performance-enhancing drugs. Again, the Mahindian definition, keeping it in line with dictionaries. But we Richmondites, as smart people, looked at the great agencies in the world. The leading authority on prohibited drugs in sports is the World Anti-Doping Agency, and I did not hear anything about that from the Mahindians, the leading authority on doping. So what do they say? Well, ladies and gentlemen, they don't say anything. But they do give a list of banned substances. Those substances, to be included in the banned list, must have two of the following characteristics. It must enhance performance, it must pose a health risk, it must violate the spirit of sport, or it must be a masking agent. So, ladies and gentlemen, the natural question arises, how does the World Anti-Doping Agency include a drug in this list because it or other science with another substance or method has the potential to enhance or enhances sport performance? So what can we understand from this topic? Well, the leading agency on performance-enhancing drug itself says that they take past experience, scientific evidence. There is no clear-cut criteria of what a performance-enhancing drug is. Let me give you an example. Creatine, a substance naturally produced in our body. Right, you can have it as a supplement. It increases muscle mass. It enhances performance, but is not included in the banned list.
Sodium bicarbonate, the Mahindians might know this as baking soda. It increases endurance, enhances performance, is not in the banned substances list. Caffeine increases awareness, what you have in your coffee, enhances performance, is not included. The same can be said for HMB, another supplement. So ladies and gentlemen, we can see that there are substances that enhance performance that are not prohibited list. Expect naturally from a sport, gold and silver. But he lost his medal because he used a drug, Jack 3D, a drug that could be bought over the counter that was not banned before, but at the discretion of the World Anti-Doping Agency was banned. Because the use of that drug was not legalized when it was not banned, Chintana Vidanage lost his medal, ladies and gentlemen. So, if that doesn't diminish the quality of sports, I don't know what. Ladies and gentlemen, I hope to meet you once again in my final speech. Until then, all for Richmond, none for self. Thank you, my dear brother. So, today, as Mahindians, they will propose that legalizing the use of performance-enhancing drugs diminishes the quality of sports, as well as today Richmond Dads will oppose that topic. So, next, I cordially invite the second speaker of Mahinda College debating team to deliver his speech. Mark Twain once said, "The two most important days of your life are the day you are born and the day you find out why. But when these four blinded mice have not found that day and still search for a light, I will light up your minds as to why our words cannot be undone." Dear ladies and gentlemen, I am here today to support the idea of our Mahindians, to support the idea that the legalization of performance-enhancing drugs does diminish the quality of sports. And also, first of all, I would like to say something about the captain's basis. First of all, you cannot compare a bunch of motor vehicles to performance-enhancing drugs. That would be incorrect, because these performance-enhancing drugs affect the people, different people, in different manners. There is no guarantee about how they will work. And also, I think our captain did mention the WADA, but clearly these people are deaf. And the legalizing these drugs does make the use of drugs systematic, but they don't affect each and every person in the same manner as I said before. And there is no guarantee whether they will kill you or whether they will increase your performance. And now, moving on to my points. First of all, the use of performance-enhancing drugs clearly violates the spirit of sports. First of all, and also, I would like to present to you all a clear and valid example. During the months of September and October in 1994, the Chinese swimmers, they won 12 out of 16 gold medals at the FINA World Championships and at the Asian Games. However, these athletes use performance-enhancing drugs to increase their natural capabilities, to enhance their natural abilities, and therefore they gained an unfair advantage in the competition, my dear audience. Is this? I do not think an example, once again. Scientist called, because even when there are then low income level be able to buy these drugs similar to the countries
the well-developed countries with a higher income level and better technology. Countries such as the United States of America, the United Kingdom, and Japan? No, that would not be possible because there is a significant difference between these countries considering their income level. And therefore, one country will be at a huge disadvantage, my dear audience. And also, if this situation becomes a reality, then a victory in sports will not be determined by who the better sportsman is, but by what the better drug is, my dear audience. It will be determined by what the better drug is. And also, I would like to say, tell me, you four Richmondites, is this what you are proposing? Look into your hearts, ask your consciences, and tell me, is this right? Is this legal? And now, I would like to conclude my speech. I would like to conclude my speech by emphasizing our opinion that the legalization of performance-enhancing drugs, the legalization of performance-enhancing drugs diminishes the quality of sports. And this is what my teammates shall prove throughout the entire debate. Thank you. Thank you, my dear brother. Next, I cordially invite the second speaker of Richmond Diets to deliver his speech. Ladies and gentlemen, contrary to the empty debates brought by these Mahindian debaters, let me give you a factual basis for our debate. Legalizing the use of performance-enhancing drugs in sport does not and will not diminish the quality of sport. And as our captain clearly stated, there is no clear definition to what performance-enhancing drugs is at present. Even with the leading authority in this segment, the World Anti-Doping Agency has no clear definition whatsoever what a performance-enhancing drug is, but has this banned list which includes these drugs. But the Mahindians have gone a step forward in their point of view to define these drugs, maybe thinking that they're professionals in this field. How pathetic is this, ladies and gentlemen, when they are professionals in this field? Mahindians are considered professionals. And moving on, then the problem arises, how did they come up with this list? As the captain said, it's based on past experiences, anecdotal evidences. So this is clearly the dog's law, ladies and gentlemen. The dog's law. Let me explain it in a better way so Mahindians can understand it. It's waiting for somebody to do a crime and then punishing him when you can avoid it. So this kind of law being used in the 21st century for a segment like this is a thing of lunacy. So definitely we must legalize the current system to have a proper definition of what a performance-enhancing drug is and make criteria funding in World Anti-Doping do any new research, mimic the naturally produced, ban, legalize the performance-enhancing methods with much accuracy and won't be testing the real human skill. Human skill. Secondly, ladies and gentlemen, this is not almost empty. There's no point in what they are saying. Concluding my speech, winding up, it's clear to you all what the Richmond stand is on this debate. It's by legalizing the use of performance-enhancing drugs in sport will not and does not clearly diminish this quality of sport, but actually enhance it from the present level. Thank you, dear brother. Next, I cordially invite the third speaker of Mahinda College to elaborate his points. Among the world of men who faint, most of them did not know
how close they were to success. Fire can be put out, water can be frozen, but the talents of a man born out of determination and dedication cannot be hidden. Dear ladies and gentlemen, first let me take these 4 diets for an example. Just imagine that these 4 diets have been asked to take part in a competition where they can't even dream of becoming victorious, and that they have given access for performance-enhancing drugs. Dear ladies and gentlemen, in this case, won't these 4 diets will be tempted to use performance-enhancing drugs in order to achieve the victory which they cannot even dream of, my dear intellectuals. Likewise, once the performance-enhancing drugs have been legalized to be used, almost each and every competitor of a sport would be tempted to use performance-enhancing drugs in order to compete with one another in the unfair playgrounds which will be made because of using performance-enhancing drugs. Dear ladies and gentlemen, just imagine that the competition these 4 would be taking part in is weightlifting. In a sport such as weightlifting, dear ladies and gentlemen, a performance-enhancing drug such as anabolic steroids may come in handy. But what about the serious negative side effects which could be caused of using performance-enhancing drugs such as that? Dear ladies and gentlemen, the use of performance-enhancing drugs such as that would cause for high blood pressure, and also it would cause for male pattern baldness in both men and women and their diets. It could also cause for your testicles to be shrunken, and also it would decrease the amount of sperm counts. And dear ladies and gentlemen, by using the performance-enhancing drugs, it could cause for the increasement of being exposed to prostate cancer too. My dear intellectuals, why would we consider using performance-enhancing drugs when there are such as negative of their competition had diminished the quality of that sport? My dear intellectuals, what blood doping does is, like I said, it increases the endurance of a player. In a study, blood doping increased endurance of a competitor by 34%. And in another case, an athlete was able to run 8 kilometers on a treadmill, 44 in a normal day. 44 seconds won't be much bigger deal. But once you're out there, compete, each and every second counts of endurance, and the 44 seconds which will sprint in capacity, those aren't those the performance-enhancing drugs. How can we measure the quality of the sport when the dedication and the commitment of the sportsman to that certain sport decreases because there are other ways of, such as using the performance-enhancing drugs to achieve the same results, which is stated that introducing a system whether the use of performance-enhancing drugs would be the answer, the intellectuals. Therefore, we might thoroughly state that legalizing the use of performance. Thank you, my dear brother. Now I cordially invite the 3rd speaker of Richmond College to secure their foundation. Ladies and gentlemen, I am reminded of those animals. You know why? It takes a small pill, a performance-enhancing drug. And what does that do, you ask me? It does the same thing. So 121 Americans, 121 US marathon runners died from exhaustion. Now think for a moment. If drugs had been legalized, if something was there so that a person could take it, he could increase his endurance, he could minimize his exhaustion, wouldn't he have lived? Dear Mahindians, modern sports aren't the Hunger Games. Modern sports are not the death race. A quality of sports is not measured by how many people die. The quality of sports is measured by at least how many people live in the end. That is what we Richmondites are trying to say. Now, moving on to a childish fact brought up by the captain of the Mahindian team. Let me quote him. Using drugs is gonna diminish the quality of sports. That is what he stated. But ladies and gentlemen, using drugs
is not going to diminish the quality of sports. You know why? I already stated that, and let me explain again. Now, when we state that drugs should be used, yes, we say that, but there are limits to it. For example, there are two parts of our argument. There are authorized drugs, and then there are unauthorized drugs. You can use authorized drugs for a certain limit, but you cannot go above that part, and you cannot use unauthorized drugs. And when these drugs are used above that part, and when these unauthorized drugs are used, you are banned from the game, ladies and gentlemen. And that, as our Mahindian state, is not opening the floodgates. So let's just hope these Mahindians understand that. And well, let me just quickly counter something brought up by the second speaker. He asked us a question. Dear Richmondites, look into your hearts and tell us, do you think this is right? Do you think it is legal? Well, ladies and gentlemen, it is not legal. That is what we are trying to do. We are trying to legalize this stuff because we believe it should be legalized, that legalizing this does not diminish the quality of sports, but legalizing this it does the exact opposite. It increases the quality. And then another thing stated by those speakers, they said, we cannot compare performance-enhancing drugs to motor vehicles. But that is not what our captain did. He only brought that up as an example to show you that there are rules and regulations. The comparison was not between performance-enhancing drugs and motor vehicles. The comparison was between the rules and regulations of the two. That is what our captain was stating, not about performance-enhancing drugs and motor vehicles. So let's just hope the Mahindians understood that. So now, ladies and gentlemen, what did my evidence prove you? What did we say for so long? The use of performance-enhancing drugs, legalizing the performance-enhancing drugs does not diminish the quality of sports. We know this, you know this, and ladies and gentlemen, deep inside, they also know this. We Richmondites have shown our might. All for Richmond, none for self. Thank you. Thank you, dear brother. So next I invite the fourth speaker of Mahinda College to make his arguments. Dear intellects, the main thesis of Richmondites was that there is no clear definition for performance-enhancing drugs. So, legalization of performance-enhancing drugs does not diminish the quality of sports. Give him a clap. The best thesis which I have ever heard, dear intellects. The sport is all about the natural talent. It is all about the blood. It is all about the sweat. And it is all about the occasional tears. It is not all about the globalization or whatever the technology is. The qualities of sport is about sports. Dear intellects, there is a one aspect in quality of sports called health of the athletes. My dear friends, when the athletes are dying, what it is reduced, is shrink, my dear ladies and gentlemen, with the legalization